Agriculture Minister John Steenhuisen is set to visit communal farming areas in parts of the northwest to oversee a cattle vaccination campaign, all in an effort to curb the spread of foot and mouth disease. The department has now procured 900,000 vaccine doses from the Botswana Vaccine Institute. So far, 500,000 doses have been already distributed. There are currently 274 unresolved outbreaks in the country. 26 of them are in the northwest. Tabiso Moss is part of our team keeping up with the minister, and he joins us now live. And Tabiso, we've heard the minister saying at some stage they're hoping South Africa will be able to procure its own vaccines in the interim. Take us through where you are and what you're able to see there. Thank you so much, Ayanda. Good morning to you and our viewers at home. We are at Rysmierbult. The area is just it's 50 kilometers outside Ventersdorp here in the Northwest Province. And later on, the Minister of Agriculture, John Steenhuisen, will oversee the vaccination program. We will see about 300 cattle being vaccinated against foot and mouth disease. I was scheduled to speak to the MEC for Agriculture in the Northwest Province. So they've started with the program. They are still inside. But with regard to the vaccination program, it will start in the next few hours because the program, this program will last until 12 o'clock. So maybe it will start any moment from now. But they are still inside here talking, giving a briefing to some of the farmers who are also gathered here. And I'll speak to some of those farmers in a moment just to talk to us about the extent of or the impact of this foot and mouth disease on them, and also how they've been assisted by government thus far since the outbreak of foot and mouth disease in the Northwest Province, as we are seeing the visit by the Agriculture Minister here in the province, John Steenhuisen. So I'll just gauge the sentiments of these farmers just in a moment to talk to us about the impact of this foot and mouth disease, which has been a major talking point as far as the agricultural sector is concerned in our country, as the outbreak is being experienced in several provinces across our country. But let me speak to one of the farmers here who is going to speak to us about. Thank you very much for joining us on SABC this morning. Re kopa fela o buele rona ka bolwetse bwa molomo le tlhakwana foot and mouth disease jaaka mongwe wa balemi. Molomo le tlhakwana mo dikgomong tsa rona e re bolaile thata mo dikgomong ka gore dikgomo amporo tsotlhe di tletse bolwetse. Ha re na ntho e re ka etsang, ha re sa rekisa, ha re sa una something mo dikgomo, di affectile dikgomo tsa rona thata. Me ke tshegetso ya mofuta mang e lentse le fitlhela go tswa go pusong? Ke tshegetso yano ya di doctor le batlo di checkang gore di tsamayang, gore di chapilwe or di entilwe yalo ke yone ntho tshegetso ntse re ikreya mo di doctor. Re bolele fela ka boripana gore o na le nako e kae bolwetse bo bontse bo amile le ruo la gago? Ke nako e kae re go? Okay, ha o sa gopole go siame ya ke nakonyana di amile dikgomo tsa rona, ke nakonyana e telele. So ga jana tona ya Agriculture John Steenhuisen mo provinceng mo ele gore o tlile go ela tlhoko go entiwa ga dikgomo, seo o se amogela jang? Ke itumetse thata gore daramo re na le thuso e tsitsitseng mo dikgomong. Ke itumetse thata ke itumetse thata. Mpolele fela gore se jaanong fa ile gore bolwetse bwa molomo le tlhakwana fa bo amile le ruo la gago ka mokgotlhalo sang ka teng, se ama jang botshelo ba gago jaaka molemi? Yo botshelo ba ka boeme stile ha bo stakile, ha ke sa ya ko pele, ha ke sa ya ko morago, boeme fela gore re shebile fela gore re kra thuso ka mara ikreya gongwe le gongwe mo re batlang teng. A ke la ntlha o iphitlhela le mo seemong se jaaka molemi? Ke la ntlha ke iphitlhela ke le mo seemong se jaaka molemi. Okay, that's one of the farmers here in the Northwest Province who is saying that the foot and mouth disease has severely impacted her because now she's no longer being able to, sell her cows because of the disease, and also saying that the government has been giving them support to ensure that they contain the spread of foot and mouth disease. But let me speak to one of the farmers here again. That thank you very much for joining us on SABC News. Re lebogile thata Tona Steenhuisen of our agriculture re tle go bona
ela tlhoko ntlha ya go ntiwa ga leruo. No, thank you for le ba fitlhe mona. Ke le bogela tshegetso ya lona jaaka le le mona because of bolwetse bona ba foot and mouth mo diphologolong tsa rona ga ba re tsa sentle. Pele ba matshelo a rona mo kotsing and then le mo ga gore pheleletsong tla feletsa le rona ramile ke malwetse ao. Mare ga bedi ga raro go ile go atla doctor mo go rona a re fa tshedimosetso ka bolwetse bona mo le gore re ka nna re dula re le mo kotsing mara a tlhalotsa gore ga ba sefia mo gore le rona re ka dula o ga ka bo ka le diphologolo tseo le go diphologolo tseo di ske di amiwa ke gore ke a ke motho mo le ena ana le tsone di ske di a tloga mo tsa rona di dinteng di lo tsheletsa motho o mong o ile a re fa le gore di ka vaccinatiwa ka tsela e yang ene re amora amogela gore di ka vaccinatiwa a bua gape a tla ba di tsaya di eartheke tse di bontshang gore di vaccinatilwe and then a ise pheleletswe teng e fele ba di tsenya le di brand F tsa FNB. So ba di vaccinated? It's about 2 to 3 weeks ago. Yeah, ba di vaccinated, but thinking for and next time I will see the results. Then I will see the results but I check it on or di batla blela tsone gore maemo a tsone a emeyang after ba di vaccinating. So ga jana wa re le ruo la ga go lotlhe le vaccinated lona le vaccinated. Yeah, it's about 22 more tsa rona di leng teng tse vaccinated but tsa setšhaba se tsong bana ntse bana le tshabonyana ya gore ga ba batle ntho e mara go ka tlhalosa dingaka ba ile ba feleletsa ba amogela gore ke nnete maphologolo tsa bone di tla nna mo tlase ga tshegetso e ntle. O molemi wa go tswa go kgaolong efe? Ke dula teng mo Rysmierbult mo Northwest Province. O na le nako e ka ntse o le molemi? Ke tshegeditse ba lesika la ka ke nako e telele. Okay. Raleboga, thank you very much, Raleboga. One of the farmers here in the Northwest Province saying that, his livestock has been vaccinated against foot and mouth disease, that he has been getting necessary support from government with regard to, the efforts, to try to contain foot and mouth disease. But later on, like I'm saying, like I said earlier on, that the Minister, John Steenhuisen, will oversee a vaccination program of about 300 cattle here in the Northwest.